はい、どうも、今回から、マフィアトリロジーパックをですね、やっていきたいと思います。まずはマフィア1から遊んでいきたいと思います。この作品は結構だいぶ昔からちょっと気になってた作品なんですけども、ちょっとついこの間安かったので、買ってしまいました。ということで、マフィアの世界を遊んでいければと思います。とりあえずね、まずマフィア1から遊んでいきたいと思います。一応ね、1はタクシーの運転手さんがひょんなことから、マフィアの世界に入っていくっていうことの話みたいですね。一応これを明るく最大かなこれで、立ち上げたばっかりなので、ご了承いただければと思います。あとよろしければ、Twitter フォロー、Twitch フォロワー、YouTube チャンネル登録よろしくお願いいたしますって今言うてる場合じゃないよね。こういうとね、設定中ね。えっ、と、字幕、オーディオディスプレイとかあるけど、どういうこと？日本語、ゲーム、あれ変えれないってこと？イングリッシュ、日本、いや、日本語でお願いします。日本語で、はい。ディスプレイ、日本語でお願いします。字幕はオンでお願いします。はい。えまあ、英語の方がいいかもしれんけどね。あ、オーディはイングリッシュなんや、これ。日本語ではないんですね。イングリッシュみたいですね。で、日本語。要は、完全に映画ですね。要は、日本語吹き替えっていうわけではないみたいですね。はい。で、やっていきたいと思います。で、マフィアコンプリートエディション。これは、1になりますね。これからやっていきたいと思います。よろしくお願いします。私も完全初見になります。丸を押して開始。おお、いいね。いきなり雰囲気がいいじゃないですか。私は、世代的にゴッドファザーとか、ああいうのが人気があった時の時代の人間なので、こういう雰囲気は父親の影響ですかね。で、好きだったりするので。ちょっとすみませんね。字幕が小さいな。最初のチャプターを完全フリーライのアンロックしようとか、カーサイクロペディアとかなんでしょうね。マフィアコレクションとかありますけど、まあ、とりあえずオプションを触りたいと思います。操作はワイヤレスコントロールプリセット。まあいいと思う。視線の反転はオフ。アシストはあった方がいいのかな。アシストはあった方が、振動はあってもいいかな。感度わかりませんが、この辺ね。ゲーム、難易度はイージクラシックか。クラシック、イージー、ノーマル、ハードっていうのがありますね。クラシック。いや、ノーマルでね、やりたいと思います。警察の反応、レギュラー。レギュラーにすると警察は、事件に反応するということでね、シミュレーションすると、ショートでスピード違反信号で交代に反応する。どうしよう。こういうの、シミュレーション難しいよね。じゃあ、ノーマルでね、レギュラーで、車両操作モデル、レギュラーかシミュレーション。よくわかりませんがね。トランスミッション。すべての車両のシフト操作をオートマチックまたはマニュアル。オートマチックとマニュアル。まあ、オートでいいかな。で、字幕はオンですね。で、徒歩での追跡カメラはオン。はい。車両カメラビッチ。よくわかりません。アングル調整ですね。ゲーム言語リセットって何でしょうか。リセットよくわかりませんけどね。このプレイヤー車の位置、標準、非標準が表示で、チュートリアルあった方がいいですね。ドライブスキップ、ストーリーに影響出ない運転手をスキップするかどうか。いや、初見なのでね、オフにしないでやりたいと思います。すべて表示、目標インジケーターっていうのがですね、こういうのは全然敵マーカーとかもあっていいでしょうし、ナビゲーションもあった方がいいですね。で、ディスプレイ、なんだろうこれ、鮮明だね、モノクロ、オフ、ですね、はい。音量、
最大ってこと BGM 最大、会話音量、カットシーン音量、ダイナミックボリュームの台数の幅を選択、低いか高いかってことですね。まあノーマルでいいですね。カーサイクロカーフィギュア、まあいいですよ。とりあえずじゃあ早速ちょっとお時間経ってしまいましたけど始めたいと思うので、ではこれから私はマフィアの世界に、入っていきたいと思います。よろしくお願いします。ではストーリーポチってことで、はい、ノーマルってことでね、まあ一応ここで初めて見られる方、私も初見なんですけどね、イージーはベーシックな難易度を好むプレイヤーに向けということですね。で、ノーマルはフェアな戦いを好むプレイヤーに向け、ハードが、タフな難易度を好むプレイヤー向けということですね。クラシックって一番高いやつなんですね。すいません。めちゃくちゃ難しいということですね。で、私はノーマルで、一応遊ばさせていただきたいと思います。ノーマルで、はい。オフ。ここはもう全然レギュラー。ここは全部OK ですね。ではストーリーを開始したいと思います。何回言えばいいんだろうかね。ごめんなさいね。グダグダで、立ち上げたばっかりなんですけど、はい、押します。この設定で開始してよろしいですか。はい、お願いします。いやー、どんな感じやろう。ほんと初めてなのでね、初見です。本当に楽しみで仕方がない。Tommy.
Thomas Angelo. Detective Norman. You alone? No self-respecting badges coming in here unless it's the health inspector. What can I get you? Just a coffee. Thanks. Dip your beak. No, thanks. Suit yourself. So, you said on the phone you might have a proposition for me. That's right. Well, if you're looking to set up a gravy train, you called the wrong cop. I'm not looking for any, associates. Good. Because I'm on the nut. Can't even pay for the coffee. But I got plenty to trade. Well, let's hear it. How long you been in town? 3 years. Caught my teeth in Empire Bay. Well, they handed you the Morello case. Right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. Case must be getting pretty cold by now. Or you got something might warm it up? Yeah, I might have something. And what's my end of the deal? You want money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Families. Always the Achilles heel, ain't it? So who you got? A sick ma or a wife and a litter of kids? Wife and daughter. And no one else to watch your back, I'm guessing. Wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world, it's the other way around. No surprise there. Look, I can't promise anything for your family, not until I hear what you're trading. So, are you talking? Or are you just killing time before they come for you? You think I'm on the run? Oh, I know it, Tommy. Jesus, look at you. Surely gassed. You haven't slept for days. And your neck's got to be aching from all that looking over your shoulder you're doing. No, the way I figure it is you got someone powerful mean on your tail and they ain't giving up until you end up in the river. And you walk out that door without me, we both know you're not making it 5 steps. But, yeah, you stick around, you tell me your story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle. Either way, looks like I'm buying you a cup of coffee. Christ, I don't know how everything got so balled up. No one ever sees the haired pen until it's too late. But you didn't get handed a heater in the nursery, did you? No. I was a cab driver back in 30. I mostly drove nights, because the money was better. It was at the end of one of those shifts, when I first met Polly and Sam. Shit! Get up, Polly! There's a taxi here! We'll be okay! Move it! Come on! Where to? Anywhere! Fast! R2 を直して加速。はい、分かった分かった。ちょっと待って。エールを使ってハンドル切り。ちょっと待ってください。もう押せって、ちょっと難しい。ちょっと撃たれてる。ナイス。押されてる。これ体力メーターあるんやけど、ここいいの？
Who are ま those あ guys? You め don't っちゃ get to 難 ask しい。 questions. We need to get over the river. あ、 Take エ the ル朝鮮 Giuliani 原 Bridge. 原則、はい、原則、オッケーオッケーオッケー。ミニマップ目的でルートを見つける。了解です。 Hurts はい、 like hell. 原則、あ、こういうことか、原則ね。はいはい、了解で I don't know. It might be okay. す。操作性難しい Hey, I see ね。 you listening, Cabby. セリフを読む暇がない。 All I'm ご了 doing 承 is いただ taking け you れ guys ばと where you 思い wanna ま go. す。 So do that. あ、ちょっとごめんね、行くよ。通らせてもらうよ。ちょっと、はい。I'm sorry? I'm sorry じゃないよ。はいはい。減速しつつ、はい。こうね。はい。Okay, we're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired out of questions. 質問にうんざりしてきたら、そら聞くよね。こんまあ、 I know some shortcuts that'll slow him down. I don't care how you do it. Just shake them off. あ、ごめん。あ、ごめん。やっちゃった。いやいやいや、難しいすぎる。いきなり俺やられるかも。ごめん。やばいね。なんとかしてまくって。 Jesus, we got these guys real pissed. やべ、人引いちゃった、いきなり。難しいです。とりあえず巻くね。了解。了解です。すごい難け。なんとかして尾行を巻く。了解。ちょっと危ない。まだ食いついてくる。いや、食いついてくるんだけど。いや、すげえ難け。やばいね。ごめんね、めっちゃ撃たれとるけど、許してね。おー。 You left them in the dark. We ain't clear yet. Keep driving. あー、ごめん、引いちゃうかも。行って。 Aren't gonna thank us for this. Three crates あー、ちょ down. 奥さん。あー、危ない、奥さん。 Four, five, maybe. Go ahead, madam. He's called for more. ごめん、マダム。 Sure feels like it. Next time we take more muscle. We should have expected trouble. いや、めっちゃ。 Boss hears about this, there'll be hell to pay. こういう場合ってバックで行くっていうのもありなんじゃないの？こういう場合。こういうのダメ？いやだから道路前に出るなって。こういうのありやろ、バックしてから急に行くっていうの。まだ来るんすか？反対車線。あ、これ外国やから違うんか。あれを使うってことね。了解。大手通りやばいよ。大手通り。ちょっと歩行者の方ごめんなさいね。これでおいける大丈夫ああいけた They must have sent word out. There's more and more of ど them. んどん増えてる。 We're not gonna last long unless we're back on our own turf. あ、 Let's そういう get back そ to うい the うことね。 neighborhood. もたない地元に戻ろう。はい。あ、バカあ、これ向こうか。ごめんね。あ、やばい。いろんな意味でやばい。 West Harbor Bridge, Cabby, fast. いろんな意味でやばい。あ、そっちやっとね。了解。
ごめん、引いちゃう、ごめんね。やばいやばいやばいやばい。初見殺しだこれ、やばい。ごめんなさい。これは難しい。やらかすな多分。持ってくれ、頼むよ。あ、ごめん。行きます。いや、行けてないんだけど、大丈夫大丈夫で、いける。ああ、危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない。俺も OK。 はい、もう一仕事了解です。行きます。I didn't see this coming. You think he squealed? I think you zip it tight. We talk it through back at the bar. そうだね。うん、やべえ。よかった。初見でいきなり失敗するのって積んでんじゃねえよって言われる可能性あるからよかった。完全初見でお送りしております。ご了承いただければと思います。フィフスプレイすればよかったかな。 Okay, we're close. あ、いけた。あ、よかっ Pull over た in。front of that bar. Salieri's place. Yeah, that's the one. Wait here. What for? You want a little something from the Don or not?まあそれ言われたらね、ちょっと欲しいかなっていう気持ちもあるかな。めっちゃ撃たれたけど元気で何より。あ、この雰囲気いいね。私の世代的にはこういうのをよく親父が借りてきてたんでよく見てましたわ。Compensation for your services. Any damage to your car. This makes us square. I'm sure it's more than enough. Good. Don Salieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, maybe a loan, or some honest work, don't hesitate to ask. Don doesn't forget his friends. Yeah, okay, thanks. One more thing. This matter stays between us. Anyone asks where you got that money, you won it at poker. The scratches on your car, you swerved to keep from hitting a little old lady. You got it? Of course. See you around, kid. When I opened the envelope, I could have had a heart attack. Enough to fix the cap. Nearly enough to buy a new one. I thought about what Sam said about work. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be poor and alive than rich and dead. So, right there, back then, I was out. Mm, チャプター完了。ありがたいオファー。あ、断りがたいオファーですね。ごめんなさい。断りがたいオファー。ありがたいじゃないよ。断りがたいオファー。ね。わかるような気がする。本当に楽しいね。よかった。じゃあ進めたいと思います。いけるかな？
これコンティニューって出てたけど、やり直しってことじゃないよね。なんかコンティニューって出てしまったけど、ああ、いいんだね。ランニングマン。After that night with Salieri's guys, I was back working as soon as I could. But it felt different. You get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie. And other people's thoughts, too. You there, driver? Yes, ma'am. Are you driving or loitering? Driving, ma'am. Always driving. うん。営業中でございます、マダム。タクシーに乗る。これでは資格を長押しね。はいはい。了解です。資格長押しか。はい。それで So where to? どこへ St. Michael's Church, directly. 資格ね。資格が乗り降りね。了解です。了解。了解。 Careful, please. 安全運転で、安全運 Then 転 you'd が be 自 the 慢です。 first. ちょっと待って、何これあ、これを、あ、そういうことね。あ、なるほど。タップするとリミッターで安全運転でマジか。そんなにお酒 Turn that racket off. I can't hear myself think. あ、ラジオ切る。はい。ラジオ切り。あ、長押しで切るってことね。はい。 That's much better. そうですね、マダム。 So, Oh. church. It's Sunday already? Eyes on the road, please. まあ安全運転ね。安全運転で、ね。操作性まだ慣れてませんのでね、ご了承いただければと思います。でも私は初見なので楽しいですけど、どういうこと？ちょっと待ってね。これは信号無視になるから待たないかんのよね、多分ね。はい、行きます。はい、行きまーす。いや、こう安全運転っていうのがちょっと難しいね。要は違反するとやっぱ警察の方が多分来るのかな。安全運転すぎん？危ない危ない危ないよ。30キロ手前みたいな。これ以上出すといけない。行き過ぎた。ごめんなさい。ごめんなさい。これもう完全にアウトいうかな。はいはい。こっちで危ない。うん、でももうNPC はもう無視やからな。Stop there. はい。 By the park. 了解です。オフコースでいいのかな。ここでいいのかな。はい。Here you go. St. Michael's. That'll be 30 cents. The only tip I'll give you is to stop smoking in your vehicle. I felt like I was sitting in an ashtray. Sure. Whatever you say. 他の客を探す。了解です。他の客を探す。 Better find a new fare. 他の客を探す。いい了解で、安全運転ね。なるほどね。これでここのね、真ん中の左下に説明が出てるんですけど、バックせないかんよね。これねバックして怖い。棒ゲームとね比べたらいけないので、ちょっと発言やめておきますね。青いマークがね、了解ですね。ゆっくり行こうか。事故ってあれするのもあれなのでね。お客さん難しい。本当に操作性が難しいな。大丈夫？俺危ない。これじゃこの人じゃないの？お客さんどこ？危ない。ごめん。危ない。危ない。ちょっと。はい。全部いかんね。どこ？
あ、これ警察官マークか。違うんだね。あ、そっちか。やばい、ぶつかっちゃった。大丈夫？おまわりさん見てない？大丈夫？許してくれる？よかった。めっちゃ鳴らすやん。これか。はいはい、どうぞどうぞ。はい、どうぞ。はい、乗っていただければと思います。雰囲気はいいね、めちゃくちゃ。 Art gallery. Get me there quick. 了解です。 Sure. Quick I can do. 了解です。 Taking some time out. What's it to you? Not much. Just talking. I'm paying you to drive, so do that. 残り時間が出てる。マジでリミッターオフ、マジです Look か？ at him out there. The problem with this downturn is that it's made people lazy. Giving them an excuse. The work's not out マ there, ジで pal. これ警察官無視？ The work マ is ジで always there. よ You just せ have to find it. セリフが読めない。 You're a busy guy. I don't see so many these days. I saw this crapshoot depression coming. Sold up before the crash. So yeah, I get to be busy. Your busy day is gonna be looking at old paintings? I have a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. If you ever find a real job, then maybe you'll understand. Until then, drive and quit bothering me. Yeah, I get you. 間に合うかな、どうかな。めっちゃ飛ばしてるんやけど大丈夫？なんかすげえ事故りそう。反対側車線。皆さん真似しないでくださいね。良い子真似しないでくださいね。しないと思うけど。もう信号なんて無視するしかねえよね。やばい、間に合わないかもしれない。間に合ってギリで、分かったギリ間に合ってくれ。はいはい、ここ。はい、違う、もうちょっと前か。ダメ？ Thanks, pal. Here's 50 cents. Don't spend it all at once. I'll try not to. 間に合わなかったかな、どうかな。 Every fair today's been a son of a bitch. On to the next. 今ぶつけてきやがったよ。はい、安全運転で真ん中入れて次のお客さんを探す。流れてる曲がいいね。はいはい、どうぞお乗りください。Oh boy, you look like shit. I've been working since 5. What's your excuse? Booze. Figures. Where are we going? Little Italy, 21st Street. Okay. If I don't tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal. Great deal. Got any good fares today? Yeah, some. But never enough of them. Who's got the money for cab rides since the market tanked and it all went to shit, I guess? Only reason I got you taking me places is I'm drunk and don't know better. Cops see enough drunk fellas. They're only after the people moving it and selling it. Yeah, but I've seen them go after guys for less. Yes, so if they think they can shake something out of you, they will use any excuse. This city's corrupt as all hell. Sure is. この安全まあ当たり前だけどね、交通ルールを守るのは当たり前。これ難しいね。あと車の操作がね、ちょっとこうやってやるだけですぐガクってなります。慣れればっていう感じなんですけど、でも雰囲気はいいです。めちゃくちゃ好きです。
どっち行くの行かないの。はい。前こういう感じ。 Nearly there. Just up here on the 了解。 corner, はい、 please. ちょっと待ってね。嘘、挟まれた。いや、行ってマジで行って。行ってくれないといけない。行っちゃう？もう行っちゃうよ。いいのか悪いのか分からんけど、ごめんね。はい。ちょもう強引行かしてもらいます。多分行けないんだろうけどね。ひどいね。はい。 Hey, my cousin has a coffee stand around the corner. Tell him Lucio sent you. Take a break, huh? Thanks. Might just do that. なんか強引に行っちゃったけど大丈夫だった？おお、びっくりした。おお。 Hey, how you doing, pal? You remember me? Huh? Mr. Morello's a little bent. Shouldn't go helping Salieri's goons, huh? I'm gonna have to give you a beating. Just so you always remember who runs this town. Make it so you won't do much rocking for a while. Look at this guy. I didn't think he'd make it fun. Let's get him. はい。押して走る。オッケー。ちょ。もう。ちょっと待って。もうなんで向こういきなり銃なんか持ってる。痛い。走ってるのに。ごめん。なんか走ってくれない。やべえ、いきなり死ぬ。三角押す。ちょっと待って。むずけ。めっちゃむずけ。マジか。従来と違うよ、これ。マジで。やばい。死んじゃう。ちょっと初見殺しやめてくれる。ちょっと走って。普通に走るだけでもこんなに難しいとか。押して走る。押してる。ちょ待って。むずけ。マジむずけ。ちょっと待って。やべ。ちょっと待って。マジですか。やべ。死んじゃった。ごめんよ。難しい。ちょっと待ってね。やっぱやらかしたか。最後のチェックポイントロード、シャフター再スタート。いや。ね、はい。ロードします。やっぱやらかしたか。難しい。ごめんね。押してたんよけどね。ちょっと待ってくださいね。コンティニュー。はい。L さん押して走る。押してるんやけど、これ貸してくれんのよね。これ。操作性が押してる。よいしょ。初見殺しやめて。てか普通に撃ってくるってどうなんや。こっち上がって、でこっち左上がります。でも走ってくれない。よいしょ。そっちか。こっちね。はい。でこっち上がっていく。はい。で走る。操作性が難け。こっちちょっとごめんね。ギャングから生き延びる。逃げて。逃げれた。 Look at this. おお。Hey,
How you doing, kid? Dino, Lou. You got business with the Don? Nah, we just trying to talk to that cabbie over there, that's all. That right. Yeah. Well, this here's the Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something, pal. We ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. それ、うん。Okay, then. See your boys around. Let's go, Lou. Thanks. Least we could do. Come on, let's go say hi to the Don. Don Salieri? Yeah. He's gonna want to hear about this. 예, チャプター完了。ランニングマン。本当にランニングマンでした。難しかった。これ、大丈夫。私、頑張れる。でも、慣れればね、グダグダも多分減ると思うんで、申し訳ございません。はい、行きます。火炎瓶パーティー、1930年。What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. Frank told me you ran into some trouble? Yes, sir. My cab got smashed up pretty good. Morello's thugs went after him by the kind of Tommy helping us. This, taxi. That's your livelihood? Yes, sir. I feel a sense of responsibility here. So I'm gonna set you up with a small loan, enough to get that cab of yours fixed up. I appreciate that, sir, but I'm not looking for a handout. Then what are we doing here? I just want a shot at the bastards who wrecked my cab. You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes, I heard. Okay, Tommy Angelo. All the Morello's girls hang out at a bar he owns. Paul, you know the place. Sure do, boss. Good. You can ride along with Tommy. There's a lot right next to the bar where they park their cars. Go smash up a few tin cans, send Morello a message. He can't rough up hard-working Joes in my neighborhood without getting a black eye. Thank you, Mr. Salieri. I won't let you down. And Tommy, when you get back, we'll talk about what's next for you. No one else knows you here, so tread careful, okay? Sure. The boss finished yet? Nah, you got more time to sit on your バーを ass. 見回す。了解です。イエスさイエスさバーを見 Who's the 回 new す。 guy? いない顔だな。 Cabby, we're helping him out. He's gonna drive the boss? Nah, you don't lose your job that easy. 近く I hate sitting around. 何 Boring as hell. 長押し、はい。メモを読む。めっちゃ英語、当たり前やけど。サリエリに宛てた手紙。よろしければね、ちょっとお時間止めますので、読んでいただければと思います。できればね、ちょっと個人的に雰囲気を、私の実況下手なんですけども、できればね、雰囲気を大事にしたいので、私が読まない方が良かったりする場合もありますのでね。じゃあ閉じますね。はい。Find anything good? Yeah, I'm watching you. I don't get what his problem Got is it? with me, Paulie. I get it. What do you think I gotta do ど to... こへどこへどこへどこへこっちじゃないのね。こっちね。はい。すいませんすいません。めっちゃ怒ってるやん。めっちゃ怒ってるやん。Anyways, I got places to be. Okay, come through this way. はい。抜 I'll けるん take だ you。to Vinny first. He's a loudmouth, but Frank and the Don have known him since forever. はい。 What's he do?
We go see him whenever we need to do any, heavy lifting. We make sure we're well healed for when there's trouble. We're grateful for his dough, but we gotta go. Long drive back north. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Oh, she's gonna sing. Who's this then? Vinny, this here's Tommy Angelo. We're doing a little job together. All right, good. Hey, you need bean shooters or rods? Nah, we just need something to write off a few cars. Huh. Oh, I got just the thing. This classic should do the trick. Oh! If the bat don't work out for use, I got a few cocktails here. Ay. Careful with them, though. Don't want to burn off your short hairs. なるほ Good ど to ね。 meet you, Tom. 火炎瓶拾 Let me う。 know if Paulie gives you the hard 調子に time. 乗ったら教えるよ。俺が知ってるやるからな。なるほどね。四角、はい。あ、長押しね、全部。はい。もらいました。受 Come け取 back りま and した。 see me later if the boys don't scare you away. I'll fix you with a gat. いや、問題になるやん。はい、 You 行こ can う look around, sure. But nothing leaves the room. か。OK ですよ。オリー大丈夫よ。いけますよ。あれまさかと思うけど。あ、自分で行く感じドア開ける。はい。 Cops sure would love to get their hands on this stuff. 大丈夫バグってない大丈 Ralphie's in the 夫あ、よかった garage. よかった He's a special kind of idiot, but he's got a way with cars. ちょっと怖いんだけど More and gets in just to burn. But I'm telling you, it's like some kind of black magic. 本当にこのシリーズ初めてなんでね本当に怖いです、うん、全部が初めてなんでねはいでおお Hey, genius! Get your head out of your ass! The fuck there, Polly? You can't just sneak up on a guy like that. I'm sorry, Ralphie. I'm just busting your balls. See, you're still limping. Guess we got two cripples working here. We ain't nothing alike. You got that, Ralph? Sure, Polly. Yeah. Tommy Angelo. Good to meet you. Like I said, Ralphie here's a cracked egg. Well, you bring him a stolen car, he'll make it yours. Tom and me, we got a job to do. We need some wheels. How about this one, Polly? It ain't a hot rod, but it'll get you across to town. All right, let's go. You're driving. And don't let me catch you loafing off again. One day I'm gonna cut your brake line, asshole. I don't know what Ralph's trying to do. I want to show you something about the good life, and you're driving something my mom could have bought 20 years ago. If I know Ralph, he probably got it taken out of our yard. Hey, the car's fine. It's good to get a change from the cab. You don't have to be nice about it. This thing's a tin can. こんなのブリック缶だ Is that whiskey back there in the truck? Yep, new supplier. You guys deal in broad daylight? Normally, nah. This was their first drop-off. And the cops know better than to come sniffing around our turf. Morello, the guy whose cars you got a torch, he's got more friends on the force than us. But we're okay, so long as we're careful. An eye over our shoulder. Some of the Canadian whiskey that comes through, you want a bottle? Just ask. We'll keep some back for friends. I'm no big drinker. I used to tip back bathtub gin most days, but not so much now. That stuff's no good for you. You don't have to go blind now, though. To us, you got a line in the good stuff. Well, that's good of you. Thanks. Not just the booze we supply, Tom. It's the places we deliver to. The dames they got in these places. There's tables, there's food, there's skirt. Some way to live.
Right now, all I want to do is wreck the day of the bastards who wrecked mine. Sure. Besides, all this could get a guy in trouble. Trouble says the guy is about to set fire to Morello's parking lot. I got you to protect me. It'll go fine. Well, if it don't go fine, try not to let him see your face. Either that, or you hit him so hard they don't remember it. めっちゃセリフ読めない。某ゲームと比べたらあれなんですけど、読む暇がない。この運転とこの右下のマップを見つつね、慣れてきたら多分いけると思うんですけどね。あと安全運転じゃないと警察に捕まるらしいのでね、要はこのリミッターあるじゃないですか。これ今カチカチ赤ね、これね。だからちゃんと減速してないと捕まっちゃうらしいんですよね。それだとまたちょっと頓挫してしまう可能性もあるので、そういうのも避けたいなというのもありますから。めっちゃ難しいですよ。あと車に There's some kind of line between his streets and Salieri's streets. Not really. There's always some give and some take. Though in general, we look after Little Italy, and his guys work North Park. And more besides. You're walking on the wrong sidewalk, in the wrong part of town, you start getting a sense you need to be someplace else. You can feel it long before they start appearing on street corners to stare you down. Hey, it's their cars we're wrecking today, not this junker. I'm sorry. I'm sorry. ごめんね。車両によって、車によって、まあ当然なんですけどね、操作性が違います、若干。You're listening to WBDS. Okay, it's close by. よし、この辺でいい。ここね。はい。ここに止めます。で、降りる。はい。降りる。There's some lazy bastards. はい。 Put some gorilla on guard duty, but it's always some no-name schmuck. Come on, over here. We gotta sneak in and wreck the cars. Send a message. 車をぶっ壊せ。イエス Why さ are you coming with? To see if you get shot. R3 を押す。R3 を押す。あ、これね。R3。あ、押しながら。マジで。長押す。あ、長押しで OK なの。あ、こういう感じね。いや、クマちゃん。いや、そう言ってる場合じゃないの。あ、こうやってね。なるほど。これでやめる。これで R3 で忍びやすい。なるほどね。あ、なるほどね。気そらしてくれると、その間に行けと。押すと登れる。あ、もう行っていいんでしょうか、先輩。行きますね。はい。よろしくお願いします。了解。忍びやすい。あ、そういう感じ。行ってもいいのかな。行ってもよろしいのでしょうか。兄貴、気そらしてくれ。ああ、まだお前行けよってことか。こういう感じ。はい、こういう感じでございますか。手すりに隠れる。はい。丸。今度は丸。 Hey, what the hell you doing? What do you mean, what am I doing? I mean what I say. What the hell are you doing back there? What? A guy who don't know what idiot told you to keep lookout here. Dino told me. Dino? Salieri's got guys all over town trying to get Morello a black eye. And Dino makes you guard the cars?
Listen, fella, who are you? You know Dino? I know Dino. There was this one time when I had the chance to get him from behind and choke him out. But for some reason, I hung back. This is my chance. What are you talking about? I should have done it. I should have stopped Oh. dicking around and took him あ、 out. そういうことか。そういうことか。ああ、 But I didn't. そういうことか。 Dumb prick. そういうことか。 For some reason, そうゆっくりでいいのかな。 Christ, 回って。 forced to warn him. 無力化？無力化は×。今度は×。はい。 Just like that. Got it. 総理？死体？もう死体になってるの？はい。はい、担ぐ。よいしょ。 So let's get to these cars. Take your bat and start swinging. はい、ちょっと危ないのでね、置いとくね、ここに。はい、ごめんね。L1 を長押しして武器ホイール、わかった。L1 を押して、こういう感じですね。で、火炎瓶に12ないね。で、バット、はい、バットにしました。L1 長押し。で、はい、立ちます。で、バツがアタッカー攻撃ね。アタッカー攻撃ないやん。普通に、はい。はい。いいのか、これ。バツ長押しで、チャージ。 That's great. チャー No ジ。 one's driving that again. Oh, crap. ということね。これも、この車両、はい。 Hey, get away from the car. いた。 Time. はい。 You got some kind of death wish? ごめんね。痛い。操作でむっけ。痛い。強いんだけど。痛い。こういうことか。総理。ごめんね。R1 を長押ししながら火炎瓶標準。リリース、はい。R1 で、ファイヤー。はい。大丈夫離れた方がいいんじゃない？じゃあ聞かれるでしょ。で、どうするんですか？先輩。これもね。なるほどね。これもね。はい。これもそういうことね。はい。いい仕事したな。本当？ We gotta go. We can take Dino's car. How'd you know this is Dino's car? I don't like you and you got a good car. I'm gonna know where you... Reports of burning vehicles and gunfire in North Park. 長押し。はい。回復。で、車に乗る。Both ways are the best ways. わお、手配書ついちゃった。 Straight through the gate. We gotta get out of here before the bulls show. ゲート破る。はい、行っちゃうよ。もうはい。何でもいいって言うならやるよ。はい。Oh shit. We got cops. So, what do we do? We lose them by driving real fast and getting clear of them. Sounds good. Right now they're pissed. But let's not get them real pissed. What part of stay out of sight wasn't clear? We got them. Officers report they're closing in. わお。これ合ってる？サイルの店に警察を招かないようにしてる。要は、警察早い。マジか。警察早っ。とりあえずそっち側に寄りながらって感じか。マジ？ちょっと警察めっちゃうまいんだけど。
やばい、無言になる、無言になる。ダメダメ、無言になっちゃダメ。じゃあ出るなって前に。バカバカバカバカ、危ない危ない危ない危ない。この黒いルートでいいのかな。とりあえず走ってるんだけども、いいのかな。とりあえず警察から頑張って逃げると、どのくらい頑張って逃げないといけないのかな、わからないんだけど頑張っていきたいと思います。で、あとできればね、歩行者を引かないようにね。ずっと報告されてる、ずっと報告されてる。いけたいけた。危ない危ない危ない危ない危ない。よかったよかった。いやー、一時はね、どうなるかと思ったんですが、無事に負けたってことで、スピード違反してるので、はい、こういう感じ。もうそれどころじゃないのかな。とりあえず大丈夫なんだよね。そうよね。目立ちたくない。そうですね。イエスさん。We're good. Let's head back and see the boss. よし、戻ってボスに会いましょう。had cops on the books. Some street cops, sure. But Morello's got the chief in his pocket. 大丈夫？危ない。How'd it feel? Feel good? はい、ごめんよ。What feel? Taking out the guy. Taking Dino's car. Feel good? Yeah, I guess it did. There's no time like the first time, Tom. Don't get better. You think it's for you? This life? What's it to you? Hey, I'm just asking questions. I like asking questions. I doubt that every day you and Sam go and panel beat motors in parking lots. There's busy days, there's slow days. You've had more of an introduction than I ever got. You never got to beat up Dino's pals and take his motor? Nah, stole enough cars to get noticed, I guess. When I got squeezed by the cops, knew never to squeal. And one day I found myself in a yard behind a bar drawing with Vincenzo. 10 years go by and I'm still there. Though, I got a suit now, and Vinny's an old bastard. I always thought that to be in a family you had to have more connections. Your brother, or your uncle, or... Oh, some guys, sure. Your cousin got made, or you like Carlos, Pop went way back with the Don. That means you get trusted more when you're starting out. There's plenty of us who came in off the street. I'm thinking we get you in front of the boss, then we tip a few. Well, I don't got plans, so... Sure you don't got plans. The plans are to feed Vinny so much booze that Luigi has to roll him out the door again. I'm good with whatever. Sure you are. 一応ね、まあ綺麗だね。めっちゃ綺麗だな。外国に行ったことないのでね、こういう感じのとこ綺麗だろうね。やっぱ一応まあニューヨークだってここ。ごめんなさい、分かっておりません。スピードつい出してしまうね。はい、できれば安全運転とまあね、危ない危ない危ない。歩行者の方ガンガン来るからな。ごめん、行かしてもらうね。ごめんね。歩行者と車に挟まれて。
サリエリのバーに戻るってことで、今戻っているところですね。マブああいうのはいいよね。全然いいんだね。こういう感じのまっすぐだよって一応ミニマップも見なくてもいい感じで一応出てるんだけど、またそれまた難しいよね。やっぱマップ見ちゃうよね、どうしてもね。でその際にセリフを読めない私がいるという。セリフ読みたいのにね。で終わった後にね、ゆっくり一人で見直したいと思います。スピード出しすぎてた今。これどうやってたらペッペってやれるんだろう。それもあれになるのかな。いかんのかい。あ、いった。あ、これにつられていこうか。おおちょっと待ってよ。ブレーキのあれが見えんからな。左、ウインカー出すんやね、ちゃんとね。ウインカー出すんやね、ちゃんと。私ウインカー出てるのかな、これ曲がるときとか。めっちゃ鳴らされるけどね。あれなんか出てるね。ここね。了解です。ここか。なるほど。さっきの彼か。車両をガレージに止めるということで。まっすぐで入って大丈夫？バックから入った方がいい？まっすぐ入っていいのかな？入りますよ。はい。ここに止めると。はい。で、降りる。What happened to the car I sent you out with? Dumped it. Well, why? It was a boiler. This one's better. A better car with a broken window? Fresh air never killed nobody. ごめんね。大変やろうけど、お願いしますね。よし。鳥居についていく。鳥居兄貴。ただいまです。He's still with you then? Somehow, yeah. Hey, boss. It's done. No trouble? Nothing we couldn't handle, Mr. Salieri. Good. Sit down. You see Morello? Nah. But he'll be plenty pissed when his boys tell him what happened. He's not going to be able to think straight for weeks. See, that's the difference between me and Morello. I'm a businessman. I do everything with this. Every decision I make, it's what's good for the business and my boys. But Morello is a hothead, and all that anger burns out the brain. And when he gets mad, he gets stupid. You got nothing like that to worry about with Tommy here. He was aces the whole way, boss. I'm glad to hear it. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Maybe run some errands, make sure the bills get paid on time. You up for that? Oh, it'd be an honor, sir. Good. Now, Polly and Sam have already vouched for you. But you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. First, no cursing on the premises. There's a million words out there. And the man who needs to resort to fuck this and fuck that is just ignorant or lazy. Second, we don't deal in the hard stuff. I don't want any dope fiends in this neighborhood. We'll let Morella poison his own people if that's what he wants. Finally, stay out of trouble with the cops. We only have a few on the payroll. And if you cross the line, the rest will come after you. You understand? Yes, Mr. Salieri. Then I'm going to only ask you for one more thing, Tommy. I don't keep Paulie and Sam around just because they're strong. A lot of guys out there bigger and tougher than these two. And I don't keep Frank on the payroll because he's smart. Though he is an artist with the numbers. All these guys in this room,
They're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? They're loyal. That's right. Now, you stay straight with me, you're gonna be living the high life, Tom. But you abuse my trust. Don Salieri, you won't ever need to worry about me. Okay, then. Welcome to the family. Excellent. Now I'm starving. Luigi, let's eat. Welcome. A barman Luigi is not much of a cook. But his daughter Sarah, Maron. この街の掟チャプター完了、会員便パーティーですね、続けていきたいと思います。いつもの仕事、 Those first days in Salieri's bar were slow. I moved crates and delivered messages. The guys busted balls and told stories from the old country. Mostly we just waited. I got to thinking, maybe life in Salieri's crew wasn't gonna get me clipped. But what did I know? そうよね、飛んだ。Yeah. Boss is waiting for you. Thanks. Thank you. 教えてくれてありがとう。もう一気にファミリーに入ったからこういう感じになったんですね。まだでも一応スーツは着てるけど思いっきり完全にあれっていうわけではないのね。ボスに会うと。了解です。サリエリに会うってことですね。了解です。で、四角長押しよね。これドアワークで。長押しね。はい。これが慣れない。未だにね。Here he is. Sorry I'm late. 遅れてすみません。座れ。はい、了解です。Yes, sir. And it's collection day, boys. So Tommy, you'll drive. Paulie and Sam can handle the rest. It'll be routine. Just a handful of stops today. Bill at the motel was a little short last month. So make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide a valuable service. They need to look at you and see Santa Michael. They need to believe you'll protect them. So let Morella stoop to breaking legs. We're better than that. But the bill's still due, and everyone pays up. We can handle it. Go see Ralphie about a car. Okay, boss. Oh, Vinny said to say he's got something for you, Tom. Head to him first. Probably just wants to tell you some bullshit story about some guy he whacked 20 years ago. ヴィンチェンツォね、了解です。行くよ。はい。よいしょと出ましたと。ちょっと待ってね。あ、そこか。火炎瓶の人か。火炎瓶の人。ヴィンチェンツォさん。よいしょ。You guys need to be careful today, okay? Spoke to Biff. He said Morello's still bent since he lost the cars. Let's lose some motors to him. He's got at least 5 garages 開ける。 inside of お邪魔します。どうも。 Hey, just the guy. I saw this, and I thought of you. 何？いいんすか？はい。受け取りますよ。You ever carried a rat? Shot him at the fair a couple of times. Right. That don't count. Pointed at the target over there. リボルバーっていうやつかな。L2 を押すとサイト越しに標準。L2 を押すとサイト越しに。はい。R2 して発砲。じゃあ撃ったらガンやろ、今。撃てと。マジでどこに撃つの？あ、これか。びっくりした。あ、そうよね。こうよね。して悪くない。
要は L2 押しながら了解撃つんだね。はい。あ、ブレるねこれね。はい。あ、装填ってことね。装填。あ、装填しないってことか。了解。シリンダーを出して再装填。ん？どういうこと？あ、おお、そういうこと。あ、普段はこうやって上で押してしまうということね。Thanks, Vincenzo. I appreciate it. Hey, ありがとう。 Frank and the boss, Vincenzo. To you, it's Finny. そうよね、了解です。忘れると思うけどね。次はラルフさんの話。とりあえず銃出すとき上ボタンなの？ L1？ Frank's got you out on collections, huh? Shaking guys down. Any time of the week, any time of the day, he knows how much the whole damn city owes us. It all goes in the book. うん。じゃあ行ってきます。よいしょよいしょ。まあここではね、まあ、もちろん抜けないだろうな、銃はな。味方さんばっかおるから。お二人いるけど、あ、まだか。車に乗らないかんって。ラルフと話す。ラルフ。You know how to get into one of these, Tommy? Elbow goes through. Reach inside. Easy. And an afternoon to fix the window back up. Watch. And... learn. Wow. You're a regular magician, Ralphie. なるほどね。左を長押して車。マジか。ピッキング？マジで左長押し？おお。左長押しでピッキングなんだね。はい、ありがとうね、ラルフィー。ラルフィーであって、ラルフか。ごめんね。間違ヴィンセントとくっついてる。He runs a bakery on Longman Street. You know it? Yeah, I know it. Al's late again? Seems so. That's too bad. 待ってね。どっち？あ、こっちか。どっち？あ、こっちか。なるほどね。行きまーす。大丈夫か？あ、出てきた。オッケーオッケー。はい。最初の集金場所に向かう。了解です。ああ、これおまわりさんマックか。違うわ。あ、おまわりさんってことか。このお姉さん道端でのそういう感じで行ってもいいのかな。乗るんかい。スルーしてもいいと信じておまわりさん無視してね。はい。難しいな、こういう感じ。
ここでいいのか。 Okay, this is it. よし、了解です。イエスさー。はい。はい。 Watch what we do today, Tom. When it goes smooth, it's a breeze. When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Sure. Just follow my lead. イエス。イエスさー。マットがパン屋に入ればいいのね、一緒にね。了解です。待っとくんじゃないんだ。はい。兄貴。はい。あ、もう、待てばいいの？はい。Sam, Polly, how are you? We're good. How's little Julia? Ha! Not so little now. She's turning into a pain in the ass, just like her grandma. That's good to hear, Al. Real good. Now, you got any trouble around here? Any punks causing problems? No. Nothing like that. Good. So you got the money? I got it waiting in the back room. Tommy'll get it. You stay here where we can see you. It's been real slow this month, Sam. I was worried I wouldn't have enough. Al, 現金回収する了解。 I know you'd never hold out on us, but it's good you worry. 失礼しま I す。 mean, how can we protect you, 長押 little し。 Julia, without payment? You gonna take all day, Tommy? あ、おばあちゃ We ん got。places we need to be. どうもおばあちゃん。おばあちゃんでいいの？ Where's the money? Peron, fecha. Oggi succhiate il sangue. It's on the table, brown envelope. ああ、了解了解。ごめんね。もう仕事だから。 Via di qui. うせろささって Lasciateci in pace. それやめろ。それダメ。今のはダメやろ。今のはやったらダメでしょ。 I got it. See you next month, Al. 今のはダメだって。 Anything at all. いや Sure ま will, Sam. Sure will. And give our best to your mom. あ、よろしくね、おっぷろさんにね。ちょっとあれやったけど、何これ。四角、何これ。メモ読む。ちょっと戻りますね。はい。It was a real pleasure meeting. ごめんね。ごめんねじゃねえわ。はい。ありがとうな。うん。ごめんねじゃないよ。謝ったらいかんやろ。はい。乗ります。で、はい。行きましょうか。 Okay, next up we got old Eugene's place. China store up on Tallow. He's not dead yet? Almost. Heard his nephew's taking over. 次の Guy 集 used to run 会、 this 集 next 金 place, で Tom. His name's not Eugene. Guy's a Chinaman. But it sounds like Eugene. Well, that's what we called him. Polly slammed his head into the counter back in, what, 27, I think? Yeah, it was hilarious. After that, no problems at all. If you look, you can still see the blood. Poor old bastard couldn't scrub it out. We keep some of these guys on our books to remind the Chinatown gangs they're in our city, not theirs. But we don't know Eugene's nephew, so he might need reminded too. Mm, 今なんて言おうとしたんだろう。若干飛ばしてもいいかな。ちょっと慣れましたね。今のスピード出しすぎってことか。急に降りてくるこの怖さはね。やばい。動いて。うん、よかった。ちょうどそんなとこで止まるのは危ないよ。後ろちょっとはい行きます。まあ行くんかい。出るんかい。ちょっとやっちゃったわ。ごめんね。やったわ。やりたくなかったんだけどな。
that I left with anyone, or do you when they who knows tomorrow may be together or so far apart. This is it. ここね、了解です。 Talking of my love, もうちょっと前か。はい there is an keep. はい、止めま I'll す cover が、 this one, Sam. ここは You 任せて sure? くれ。 Sure, 了 I'm 解。 sure. はい、待っときます。ポーリーを待つ。 He's doing the store on his own? Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let it out on his own. Just gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. Right on cue, the door gets kicked down and in come the cats. Yeah, Eugene's nephew ain't having much fun right now. When he's going, Polly don't stop. Once we were putting a squeeze on this tailor over in Holbrook. Guy ended up in a wheelchair. 問題を起こすなって言われてて、で、警察を賄賂ではなびかんって言うてたのに、問題を起こすのね。さすがポーリーの兄貴。Here he comes. He's a fast worker. 仕事早いんだって。はい。 Drive before the cops show, Tom. Next stop's Bill at the ほら、や motel. っぱり。 Eugene's nephew's guy's money is ours next week, with some extra besides. He doing okay? He's okay. How's the shop counter? Yeah, that's seen some more blood. How much blood? And nothing he can't scrub out. Once he's back on his feet. Wanna come out with も us うちょっ again, と出して Tom? もいいことになったな。 Get to hear even more about Chinese nephew guys scrubbing their own blood out of shop counters. あ、そういうとこ。 Seems like it's not too hard. Not hard. Kinda not hard. I don't know. Comes natural to you guys. Don't see why it can't come natural to me. So anyone could do this. Me and Polly, we've been working these streets for years. You come in and you think you know it all. I'm not saying that, Sam. You've been a day on the job, pal. You haven't seen what we do. You haven't seen how we do it. Sam, I think you oughta... No, Polly. This punk thinks he can walk in here like a big shot. I put greasers like him in the ground. I think you gotta say you're sorry, Tom. Sorry, huh? Well, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. You got him, though, Sam! You got him! I could smell the crap in your pants from here. Nah, you didn't get me. When little Tony first came out with us, I had him on his knees before he knew I was yanking his chain. Yeah, you did better than him anyways. 面白いね。 Jesus, I hate it out of the city. You hate it most places. Yeah, but out here it's worse. How come there's a Oh, place so Mr. far Kid. out of town on our books? Out of town's the safest place for deals. Safest place for card games. ちょっと雰囲気を The ね、 safest 見 place て for 見て most い of た the だけれ things ばと we 思い do. ます。 We're 本当に expecting a あれな big んです bag of money today. The guy owes. If it ain't big, boss will be pissed. Yeah, this place is a real earner. Oftentimes the places that get you the most dough are the ones most people don't look at twice. Just recently the motel's had a new lease of life. Last stop before Lost Heaven for rum coming up from Cuba. They drive it this far? Sure they do. And that's how we can sell it so expensive. Bill's Motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Salieri protects it, but he lets the other families use it too. Even Morello? To keep the peace? Sure. Plus it's far enough away that no one cares. So long as everyone's making money, no one's gonna rock the boat. モーテルに Anyone 向 else か starting う to 了 miss the 解。 side of streets and sidewalks? You not one for the great outdoors, Polly? He's not one for anything. Indoors, outdoors, in the city, out of the city. I hate it out here. Like when we sit in the field doing some booze handover or something. It's always knee-deep in shit, and most times it's dark and cold as hell. That's why it's good we got you now, Tom. You can do all the jobs that Polly hates. Well, happy to oblige. .ポーリーたちもね、こういう大自然好きとか言ってるね。
くっちゃ落ち着くよね。左に曲がる。いや、はい、行ってらっしゃい。おお、教会っぽいところ見たね。Okay, there it is. ここね。 Finally. おお、危ない危ない危ない危ない。到着しました。綺麗なとこだね。はい。 Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Okay. ここもあれなんだ。はい。待ってろって言われたのに。ああ、そういうことね。ノースモーキングでスーンかい。Jesus Christ, Polly! Tell Salieri from here on out this place is ours. Capiche? And don't come back, or you'll end up in worse shape than your friends. Get Sam. They're trying to beat information out of him. I gotta get you to a doctor.マジか。 Get Sam out of there. Okay. Okay, just hang on. 了解了解。ちょっとモーテル配布見つけるマジで正面突破はダメよね。見つける。あ、ここね。了解了解。あ、忍び足か。はい。ここダメな。これで上がれる？あ、入れるっぽいなんやけどダメなんかな。あ、ダメか。上がってくれんか。やばいやばいやばいやばいやばい。ボコボコやられてるよ。あ、あったあったあった。はいはいはい。Over here. これ×ってこと？はい、×。はい、スリーパーで、どうやって死体を担がなくていいよ。ドアを開ける。はい、これで合ってる？違う。ここ違うね。思いっきり違うね。銃はどうやって出すの？銃はどうやって出すんですか？開ける？お邪魔、関係ない。こっちね。こっち、お邪魔します。いない。あ、こっちか。こっちか。あ、こっちね。一応ステルス状態よね。大丈夫？こういうのいきなりやばいんじゃない？銃はどうやって出すんですか？あ、回復はあると。丸押して隠れる。あ、こういうことね。丸押して隠れる。行っていいんじゃないですか？あ、おる？ちょっと待ってね。あ、おるね。これ来た。何も来てない。こういう場合はどうするの？バック。おお、うまいうまいうまい。すごいすごい。ナイスナイス。こういう感じ？はい。ステルス行きますよ、ゆっくり。はい。The car's still outside. I know. Why the hell didn't we just rub them all out? Morello says we don't want to walk. Again. Oh, beating on their guy's gonna stop that? Hey, they're gunboaters. You can't let that kind of shit slide. ここでちょっと待って、丸？いや、違うか。あ、これは？
いや、これ難しくね。あ、やっぱりあそこボコボコに中でおるってことか。銃はどうやって出すんですかね。あ、これか。あ、こういうことか。はい。いや、これ打ち合いするってこと？やっていいってこと？やっていいんすか？とりあえずしゃがんでスーッと行ってここに、はい、伏せて、はい、で、あ、いいんですよね、こういう感じでね。はいめっちゃバレるやんこれ。これバツ、はい。あ、やっぱり。はい。むずけ。あ、むずけ。あ、そうさせ。もう。ごめん。やっちゃったか。ごめんなさい。やっちゃった。早いね。難しいです。死亡しちゃった。最後のチェックポイントかもう一回やります。すみません。流れるようにやりたかったんだけど、難しいですね。ていうか、火炎瓶投げた方が早いってことなのかな。ああ、こういう感じ。はい。で、もう一回同じところか。よし。忍び足やって、あれ、そういうことやったよね。よし、もう一回やって、よく上がって、そう言っていって、ゆっくりいって、もうやるよ。スッてやって、ね。で、スッてやって、開けて、違う、こっち行って、で、体力回復はここね。体力回復はここ、了解。で、丸で隠れる。で、彼が一人来ると思うので、あ、来たね。こんな感じで。はい。って感じでやる。よいしょ。ちょっと言って。リボルバーに変更する？ポケットリボルバー。あ、リボルバー。こっちのが、ちょっと見れなかったので、はい、ポチッと、選挙のパンフレットってことですね。はい、閉じます。とりあえず、ファイヤー。ごめん、エイム下手。あ、そっちいたんかい。ナイフダメ。また視点が、最悪やん。もうマジか。嘘でしょ。ごめんね。ねえ、下手すぎるな。
ちょっと待ってね、考えます。1人撃ったら、後ろも下がって回復剤があるところまで下がって、でそこから撃ちまくると。了解。そういうことに、そういう風にしようかね。はい。はい、もうやってんな俺。今忍び足してるよね。はい、で上がって上がって上がってバツ。はい。で四角で開けて、よいしょ。はい。でこれ、はい、待って、そうやな、ポケットリボルバーでいいかもしれん。弾数多めで。でも6発で30、一緒か、リボルバーやから。うん、俺もね、そういう気持ちだよ。はい。うんで、外して、リボルバーないっすか？リボルバーないのね。で、回復がこれやろ？まだ待つと。ちょ。これ隠れて、で、下がる。さっきこれでやられたから。あ、バカ。あ、マジでなんでこんなに。あ、もうまたや。ちょっと嘘でしょ。笑い事じゃないぞこれ。やばいよ。ちょっと待ってね。チャプター最初じゃない。違うよ。ちょっと待って。やばいよ。なんか変な雰囲気になってきたよ。悪い空気になってきたよ。ちょっと待ってね。あ、とりあえず、あ、ここに弾あるやん。なるほどね。了解。でもう一人。これやろ。で、外は外周は OK。で、上がって、よいしょ。リボルバー変更しといて、ポケットの方がいいのかな。まあいいよ。で、これでちょっと待ってね。24発。あ、火炎瓶持ってないんだ。マジか。火炎瓶持ってないんか。で、これから外周は大丈夫ってことやから。またやらかすとこやった。ちょっと焦ってる。ちょっと難易度難しくないですか？
はい、ちょっとおねんねしててね。ポケットリボルバー14に変更。いやいやダメやろ。はい、早いのよね、やっぱりね。でこっち行って急いでどういうこと？距離があるのこれ。オッケー、いける感じ？今度こそいける感じ？装填で、回復、念のために回復しとこうか。はい、はい。むずけ。オッケー。どっち？ギャングども全員始末する。やったんじゃないですか？まだおる？あれ？どういうこと？まさかと思いますが、ここ？違う。最悪や。マジか。そういう感じは。さすがに何回もダメやからな。どこ行った？おった？いた。分かってんのかい、私が。オッケー、よし、やっといけた。申し訳ないです。不慣れでね、操作不慣れで申し訳ないです。やっといけました。サム。Sam, they really went to work on you, buddy. Christ. Come on, you'll be all right. You're tough as nails. いった。 Oh shit! He's got the money, Tom. Oh, catch the bastard! Where is Sam? He's okay. Inside. Then go get the money! 了解。ごめんね、今度は金取りに行かい。運転中に L1 で発砲。いや、それ発砲したらダメやろ。一般人やろ。どういう感じ？無限なんや。
どういう感じにやればいいのかな。ちょっと待ってね。あ、そういう感じか。あ、そういう感じね。了解了解。めっちゃ飛ばすやん。じゃあ私も飛ばすよ。どのくらいの距離？まるで衝突。あ、タックルか。タックル与えないかんってこと。わお。あ、これ多分タックルか。まるで。あ、やべやべ。いらんことなった。最悪やな。めっちゃ減ったし。ガンを捕まえて現金を奪うやろ。ああ、だいぶやってるってことかな。これ撃てばいいのかな。いまいち。あ、こういう感じ。That was when I saw the costume. What it meant to be on the inside. 調べる。 I should have took off there and then. 調べる。どうやって調べる？あ、調べてる。よかったよかった。ああ、難しかったね。ああ、難しかった。ほんといつもの仕事じゃないよ。難しかったね。いやー、ほんと見てる方、ご視聴誠にすいません。不慣れな操作で。ではもうだいたい2時間になりますので、では今回はこれで、マフィアトリロジーパックのマフィア1を、今回はこれで終わりたいと思いますですね。じゃあ冒頭だけお見せして、どんな感じでまた始まるか分かりませんのでね、一応このチャプター完了のこのミッションが始まるところでね、止めたいと思います。一応次回に僕みたいな。So that's how a regular palooka goes from cabbie to mob enforcer overnight, is it? Just dumb luck? Didn't feel that way at the time. Me parking on that particular street, taking a break just when Paulie and Sam are coming around the corner. What are the odds? I felt like, I don't know, like someone was watching out for us. Whatever helps you sleep at night, pal, but it's a lucky break all the same. I mean, one day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat, and the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money and lording it over the rest of us. Yeah, it wasn't like that. Back then, Salieri didn't have the run of the city. For every buck Salieri made, Don Morello would turn 10. He paid off cops, politicians, judges, and anyone he couldn't buy, he scared into looking the other way. He did seem to have the city jumping in its own shadow, I'll give you that. You hear anything about Joey Crackers? Yeah, got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah, that's the guy. The way I hear it, Joey was just driving to the gym one morning. Probably daydreaming about winning a belt or something. God damn it! Moron! You're driving with your goddamn eyes closed? Look at this!
Jesus, Mary, Joseph, Tom Morello, I didn't know it was you. You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? No. Well, then, I'm sorry, I was driving real slow. You're saying this is my fault? No, no, sir. I ain't never been in no accident. Well, repairs are gonna be expensive. Oh, you're not gonna need that, sir. The tires are just fine. His grill's a little bent up is all. I mean, I got a cousin I can... Someone spun you a tail, pal. You got an informant right there says Morello made a mint every time crackers went to the mat. That's true, too. And still, Morello left that poor sap dead in the street. Head all caved in. That don't square. Maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Maybe he was trying to scare some other guy into paying up. Who knows? Don Salieri chalked it up to Morello not being able to think straight when he was mad. You, have any more run-ins with Morello's crew back then? Not at first. For a couple of years after I joined up, things were quiet. We got into a few dust-ups with guys trying to muscle in, but elsewise it was just the usual routine. We're running booze, offering protection, me and the boys doing rounds to collect, small time. But I ain't gonna lie. Most days, we was also having a bit of fun. Tommy, thanks for getting down here so quickly. Yeah, sure thing, boss. What do you need? You know, there's a race coming up. Oh, yeah. Paulie and Sam have some money on the local. Mikey Dunn. That's the guy. He's a good kid, but a bit of a scrapper. Not too smart with his money. A few years ago, Mikey comes to me asking for a loan. He wants to get new tires so he can keep racing junkers out at the quarry. I like fast cars. I figured it'll be a bit of a hobby. Turns out, Mikey's a great investment. The kid can't lose a race if he walks the track. He graduates from the junkers to gal jobs, and I start placing a few bets on him here and there. Next thing I know, I've made all my money back and more. Hey, Sam says he's the guy to beat. He was. We ran all the competition out of town. But now Ralph says there's a hotshot European entering the race, and he's got a car faster than our boys by a country mile. How much do we stand to lose? A truckload. But not just our outfit. A lot of guys from the neighborhood come to me for financial advice. They've all put money down on this kid. It'll be like Black Thursday around here if he loses. Well, for everyone except Morello. Oh, you think he's from the European? Oh, I'm certain of it. You want something to happen to the driver? Can't find him. Morello's got him holed up somewhere safe. Besides, if he drops out or disappears now, none of our wagers will stand. Everyone will cry foul, say the race is fixed. What about his car? That's the ticket, Tommy. Ralph knows a guard at the track. You go down there tonight, you boost the European's car, bring it to one of our mechanics, and make a few adjustments, you bring the car back. Should be no problem, boss. Sarah, can I get a drink here? As soon as you're ready. Sure thing. Your pop letting you out for the race? You kidding? Feels like we're packing this place up and moving it to the stands. He likes to make sure I have something to drink when I win. はい、ということで次回予告ということで今ちょっとでこういう感じで、始まると思いますので、今回はこれで終わりたいと思います、ね。長時間ご視聴誠にありがとうございました。次回もマフィア1遊んでいきたいと思います。お相手はバズラックビオラでした。ではまたね。